सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं। नमस्कारः। अद्यतनी कक्षा वर्तते 98-300तमी 398th क्लास टुडे। यथा ज्ञायते जानन्ति भवन्तः सर्वेपि संक्षेपरामायणं पठ्यमानमस्ति। कति वा एतावत् पर्यन्तं पठिताः प्रायशः 69 श्लोकाः एतावत् पर्यन्तं पठिताः अस्माभिः। 96 क्षम्यतां 69 श्लोकाः 69 श्लोकाः 69 श्लोकाः एतावत् पर्यन्तं पठिताः सन्ति अस्माभिः। पुनः तत्र 4 अभ्यासः क्रियमाणः अस्ति अभ्यासः। So 46th अभ्यासः is being done by us। 4 अभ्यासः अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। अस्मिन् अभ्यासे अंशाः 6 सन्ति, परन्तु गतकक्षायां 4 अंशाः पूर्णतया कृताः सम्पूर्णतः 4 अंशाः कृताः। केवलम् अंशद्वयं 2 अंशौ शेषौ अद्य वयं कृत्वा 70तमं श्लोकं पठितुं गच्छामः। श्रीनिवास। पंचमः अंशः श्लोकस्थं धातुयुक्तं पदं तिङन्तं च उद्धृत्य लेखनीयं। तत्र पिक अप द वर्ब्स word with roots from shloka. There are 3 verbs here. Tatra kriyapadaनि 3 santi अस्मिन् श्लोके। अनुमान्य इति एकं, समागतः इति अन्यत्, निजघान इति तृतीयं। सो एतेषां त्रयाणां तत्र क्रियापदानां किं किम् आवश्यकं? तत्र धातुः आवश्यकं। धातुः अपि लेखनीयः। अनु प्लस मन मान इति ल्यबन्तं। So anumanya should be broken as anu plus mana. Srinivas. Samagatah sam upasarga purvaka agam iti dhatuh. Sam upasargah agama iti dhatuh. Samagatah ktanta prayogena tatra samagatah iti bhavati. Trutiyam kriyapadamasti nijaghana iti. Ni iti upasargah. Han iti dhatuh. Lit prayoga. Liti prayogah. Litah rupam nijagana prathama purusha ekavachanam. This is the third person singular form of the perfect tense of hana dhatu. Ni upasarga nijaghana. Ni plus han plus lit. Samagata is some upasarga preposition. Agam, again there is one more upasarga. Some plus a plus gam. Samagam plus ktanta samagata. And anumanya, we are repeating, anu is upasarga, man is the dhatu here. So I made it very clear. And the antimaha amshaha, shashtamshaha, pradattan shabdan prayujya vakya nirmanam karaniyam tatra. Srinivasa. Ka anuman lati langicha in present tense and also in the past tense you have to do. Lati in the vartamana kala. Anumanyate इति भवति रूपम क्रियापदम अनुमन्यते यदि भवान मा अनुमन्यते अहम गृहं गन्तुम इच्छामि इफ यू परमिट आई विल गो होम यदि भवान माम अनुमन्यते इफ यू परमिट मी अहम विदेशं गन्तुम इच्छामि सो एनीथिंग सो मन अनुमन इज टू गिव परमिशन एज सच इन्फॉर्म एटसेट्रा that is the present tense. In the langi, in the bhutakala, because of upasarga, anumanyate is lat rupa, anumamanyata, anu plus a
anva, yanadisha sandhi takes place. Anu plus a, anva, manyat. The termination pratyaya that comes in lang rupa is ta, itam, anta. Whereas in parasmaya pada, if you remember ta, itam, an. Agachat, agachatam, agachan. Abhavat, abhavatam, abhavan, an. But in atmanepadi form, you get not ta but ta. So anumanyate becomes anvamanyata. Vakya nirmanam tatra karaniyam. Pita putram ekam sadharana vakyam. Pita putram क्रीडितुम नान्वमन्यत. पिता पुत्रम क्रीडितुम न अन्वमन्यत, नान्वमन्यत इति एकम वाक्यम. Father did not permit his son to play. Pita putram क्रीडितुम न अन्वमन्यत. There also another sandhi can take na अन्वमन्यत, नान्वमन्यत इति. एकमेव तत्र लंगी उदाहरणं दत्तं मया. एकं वाक्यं लटि, एकं वाक्यं लंगि. वयम् इदानीं वाक्यद्वयं कृतवन्तः. इदानीं ख एनम् इति सर्वनामशब्दः अस्ति, दकारान्तात् पुल्लिङ्ग एतत् शब्द एनम्. एनम् इति द्वितीयरूपम्, एतम् एनम्. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड श्रीनिवास. दकारान्त एतद्, दिस्, एषः, एतौ, एते, एतम्, एनम, एतौ, एतान इति रूपाणि भवन्ति तत्र. प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः. सो एनम, एनम पुरुषं गन्तुम् अनुमन्ये. I permit this person to go. एनम पुरुषं गन्तुं, बहिर्गन्तुम् अनुमन्ये. I am using in uttama purusha. Enam purusham bahirgantum anumanye. I give permit, I do permit this person to go out. Enam purusham bahirgantum anumanye. Anumanye, anumanyavahe, anumanyavahe, uttama purusha. Anumanyate, anumanyete, anumanyante, prathama purusha. Second person, anumanyase, anumanyethe, anumanyadhve. That is how this present tense runs. Then gakara. शर, शर इति शब्दः, अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः. एकेन शरेणैव, एकेन शरेण बाणेन, शरनाम बाण, एकेन शरेण रामः वालिनं हतवान्. एकेन शरेण एव रामः वालिनं हतवान्. Rama killed with one arrow Vali. There you can also, we have also used unnoticingly the last eka also. Here, last eka. Ekena eva sharena Ramaha valinam hatavan, maritavan, jaghana. Anything you can, jaghana. So, evam vakya nirmanani santi chaturshu tatra lekhaniyam vartate kinchit likha. So what is to be fifth and sixth will write, Srinivas. Okay. Last, you tell. Now you remember this is Abhyasa 46. Yes, sir. Oh, this board is not properly cleaned. What happened? It is very black. I think some spray needs to be done. Fifth one. What is that? Tell me. Anumanya. Anu iti upasargaha. Man iti dhatuhu. Punaha. Sam iti. A iti. Gam iti. Anantaram. Vijaghana.
नि उपसर्ग हन इति धातुः लिट् प्रयोगः. सिक्स्थ वाक्य निर्माणं क लटी न नाट् लिटि. पिता मया उक्तं पिता पुत्रं बहिर्गन्तुं बहिः गन्तुं न अनुमन्यते. इति एकं वाक्यं. पिता पुत्रं बहिः सन्धिः तत्र सम्भवति. बहिर्गन्तुम् इति मया न कृतः सन्धिः. बहिः गन्तुं न अत्रापि सन्धिः भवति. नानुमन्यते इति एकं वाक्यं लटि. एतद् वाक्यं लटि अस्ति. In the present tense, this is like this. Any number of sentences you can make. Kriditum, I said, Bahir Gantum, I earlier said Kriditum. Pita Putram Kriditum na anumanyate. Athava Pita Putram Sanskritam Patitum anumanyate. You can make a relevant positive sentence also. Pita Putram Sanskritam Patitum anumanyate. That also. And then Ka, Srinivas? Acha. Lati is given. Okay, Lang. Now, Lang, this is Lat. Kimukta Maya? Same sentence. Tadeva Vakyam evam lekhaniyam. Pita Putram क्रीडितुं न अत्र सन्धिः न सवरदिवस न नान्वमन्यत. सन्धिः एवमस्ति न अन्वमन्यत इति. अन्वमन्यत. This is in the past tense. No, ka. Enam. Ahamenam. Patitum. Ahamenam. Okay, anything. Patitum anumanye. What is the verb here? Yenam. Acha. Patitum. Okay, I am bringing that above verb here. Anumanye. I permit this person to read. So, enam. Aham enam patitum anumanye. Aham enam gantum anumanye. Aham enam kriditum anumanye. I permit this. Go on making like that. Aham enam patitum kriditum gantum anumanye, etc. You can take. Punaha. So the usage is this. Ga is there now? What is the Shara Chawak? Ekena. Ekenaiva. Ekena eva ekenaiva sharena. Ramaha. Valinam. Don't change Ramayana. Valinam. Jagana. Hatavan. Maritavan.
amarayat, any number of verbs you can use. Valinam jagana. So valinam sharena, here is shara shabda, eka also we have done. Eken also by mistake, default has come in this. So still to do the last sentence, ga Ramah ekah Ravana vadhaya alam इति अन्यत् वाक्यम् अत्र एक शब्दस्य प्रयोगः कृतः रामः एकः रावणवधाय alam. Rama alone is sufficient for killing Ravana. Tatra alam iti shabdasya prayoge chaturthi agachati Ravanavadhaya iti. Rama ekah Ravanavadhaya alam iti evam rupena वाक्यानि सन्ति एतानि वाक्यानि दृष्ट्वा पठित्वा अन्यानि वाक्यानि भवद्भिः लेखनीयानि नूतनवाक्यानि एवं प्रकारेण तेषां नूतनवाक्यानां निर्माणं करणीयं भवद्भिः इति तत्र अस्माकम् आशा वर्तते अग्रे सरामः श्रीनिवास श्लोक 70तमः श्लोकः 70th श्लोक पठ्यताम् ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनम् आहवे सुग्रीवम् एव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् पदच्छेदं ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनम् आहवे सुग्रीवम् एव तद्राज्ये राघवः प्रति अपादयत् प्रत्यपादयत् इति अत्र क्रियापदमस्ति खलु एतस्य क्रियापदस्यापि तत्र सन्धिः प्रति अपादयत् प्रत्यपादयत् प्रतिपद निच् प्रयोगः अस्ति प्रत्यपादयत् पदपरिचयं श्रीनिवास ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनम् नकारान्तः द्वितीय अत्र वयं लिखितवन्तः वालिनम् एकेनैव शरेण वालिनं पुनः आहवे आहव शब्द रणशब्दस्य पर्याय शब्दः आहवे युद्धे रणे इति सुग्रीवम् एव अव्ययम् तद्राज्ये राघवः प्रकारपुल्लिङ्ग प्रत्यपादयत् प्रति उपसर्ग पद इति धातुः निच् प्रयोगः कर्तरि लङ् तावत् तत्र विवरणमस्ति एतस्य क्रियापदस्य इदानीम् आकांक्षा एवमस्ति प्रत्यपादयत् प्रत्यपादयत् नाम आङ्ग्लभाषायाम् इन्स्टाल्ड् enthroned put him on the throne or installed Sugriva on the throne of on the seat of power. So kaha pratyapadayat, who installed or enthroned? This is with reference to after killing Vali, the post was vacant, na? So he gave that to Sugriva. Sugriva was made the king. Raghavaha kam pratyapadayat. Whom did Raghava, Rama, install or enthrone? Yes, Rama enthroned or installed the Sugriva. Raghavaha kidrusham Raghavaha Sugrivam kutra pratyapadayat. Where did Raghava, Rama, install Sugriva? Raghava Rama Sugriva tadrajye, in his kingdom installed pratyapadayat. Raghava kim krutva Sugrivam pratyapadayat. Doing what did Rama install Sugriva? Raghava, after killing Vali, Valinam Hatva, having killed Vali,
Sugrivam tadrajye pratyapad. He installed Sugriva in that kingdom. Valinam kutra hatva pratyapadayat. Where, having killed Vali, did he install him? Valinam ahave hatva pratyapadayat. Having killed Vali in the battle. Ahave rane hatva Valinam. Sugrivam pratyapadayat. He installed Sugriva having killed Vali in the battle, in the fight. Raghava kasya vachanat Valinam hatavan. By whose word did Raghava kill Vali? Sugriva vachanat. By the word of Sugriva. Anvayartham pashyamah. Sugrivasya vachanat. No? That is equivalent to that. Sugriva vachanat, Sugrivasya vachanat. This is samastapadam. ततः राघवः सुग्रीव वचनात् आहवे वालिनं हत्वा तद्राज्ये सुग्रीवम् एव प्रत्यवादयत्. Tataha, thereafter, Raghavaha, Ramaha, Sugriva vachanat, by the word of Sugriva, ahave yuddhe rane, in the battle, Valinam hatva, having killed the Vali, tadrajye, in that rajya, in that kingdom, in that place, Sugrivam eva pratyapadayat. He installed only, enthroned only the Sugriva. Okay, padartham pashyamaha. Tataha Sugriva vachanat. Sugrivasya prarthanaya. That is Sugrivasya vachanena nama prarthanaya. Ahave Valinam Valinamanam Kapim. Valinamanam Kapim Rajanam. Okay. Hatva nihatya marayitva Raghavaha Ramaha tadrajye. Tadrajye nama tasmin rajye. Kasmin rajye? Kishkindha nama namake rajye. Kishkindha namake rajye. Sugrivam eva Vanara Sreshtham. So emphasis there. Sugrivam eva, only Sugriva. Pratyapadayat. Sugriva abhidham namanam. Sugriva namanam, by name Sugriva. Abhidha is name. Sugriva namna. Namanam. So Dvitiya should be there. Namna means by name. Sugrivam is Dvitiyantana here. So Sugriva namanam Vanara Sreshtham athava Vanara Rajanam. Pratyapadayat. Pratishthapitavan. Installed or enthroned. Evam rupena padarthaha अन्वयार्थः पदार्थः समाप्तौ भावार्थः श्रीनिवास पठ्यते. सुग्रीवस्य आग्रहयुक्तं वचनं श्रुत्वा रामः युद्धे वालिनं हतवान्. सुग्रीवस्य आग्रहयुक्तं वचनं श्रुत्वा, by the words of entreating words of Sugriva, Rama having heard the Sugriva's entreaty request, in the yuddhe, in the battle, Valinam hatavan, he killed Vali. Next. Vadhanantaram Sri Ramah Sugrivam eva Kishkindha Simhasane Upaveshayat. Vali Vadhanantaram Marananantaram, after killing of Vali, Sri Ramah Sugrivam, only Sugriva, Kishkindha Simhasane, on the throne of Kishkinda, Upaveshayat. Upaveshayat means made him sit. Upavishati is then sitting. Upaveshayat, he Rama made Sugriva sit on the throne of, that is installed. In other words, installed. Rama installed Sugriva in the seat of, in the royal seat, you can say, throne. Nidarshanam Srinivasa Vyakaranamsha Sandhihi Vachanadhatva. We have come across plenty of these examples, Purva Rupa, Purva Savarna Dirgha Sandhi, etc. Vachanadhat, Purva Rupa Sandhi also it is called, Savarna. Tad Rajye, Jastva Sandhi, Tad Rajye, simple. Pratyapadayat, Prati, I told you this is Yanadishya. Prati apadayat, Pratyapadayat. Evam Sandayah, Samasaha, Ekaha va Bahavaha. Dvau. Sugriva Vachanat.
वचनं तस्मात् वचनात् इति। अन्यत् एकं पदमस्ति तद्राज्ये। तस्य राज्यं तद्राज्यं षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् तद्राज्ये। तस्य राज्यं तद्राज्यं तस्मिन् राज्ये तद्राज्ये इति। कृदन्तः एकः हत्वा हन क्त्वा वेरी सिंपल क्त्वान्त। तद्दितान्तः एकः राघवः रघोः पुमान् अण् इति। रघोः अपत्यं पुमान् राघवः। दाशरथिः इति दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः इति इनि। दट इज अनदर डेरिवेशन। ऑल तद्दितान्तस्। पर्यायवाचिनः शब्दाः त्रयः। आहवः संगरः नाट् सागरः संगरः। युद्धं वयं जानीमः रणमपि प्रसिद्धं पदमस्ति। संगरः इति न प्रसिद्धः। समर शब्दः अपि सुप्रसिद्धः अस्ति। आहवे रणे। राघव रघुपतिः रघुपतिः रघुनाथः रघुनन्दनः इति एतेपि पर्यायशब्दाः रामस्य। वचनम् इति शब्दस्य कथनम् उक्तिः। वचनम् इति नपुंसकशब्दः। कथनम् अपि नपुंसकशब्दः। निवेदनमिति नपुंसकशब्दः। उक्तिः तु स्त्रीलिङ्गे वर्तते मतिशब्दवत्। उक्तिः इज लाइक मति। उक्तिः उक्ति उक्तयः। मतिः मति मतयः। सो अन्तिमः शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः। प्रथमशब्दद्वयं तत्र प्रथमशब्दः द्वितीयशब्दः नपुंसकशब्दौ कथनं निवेदनमिति। अभ्यासं 47 सप्ततितमश्लोके आधारितः अभ्यासः अयं। दिस इज बेस्ड ऑन द 70th. नाउ यू डू दिस. राइट द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द वर्स. अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचन. व्हाट इज दैट वर्ड? ओनली वन वर्ड. सुग्रीवम. सुग्रीवम अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचन. एतत् पदं श्लोके अस्ति खलु सुग्रीवम. तद्राज्ये सुग्रीवम प्रत्यपादयत् इति. तो सुग्रीवम इति अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचन. दैट इज द वर्ड. ओके. क अकारांत नपुंसकलिंग पंचमी एकवचनम समस्त पदनम. What is that akaranta neuter word, fifth case, singular number and a compound word? Sugriva vachanat. Sugriva vachanat. Sugriva vachanat is fitting into the description. Akaranta napumsakalinga shashti panchami ekavachana. Sugrivasya vachanam sugriva vachanam tasmat sugriva vachanat iti. पुनः ग अकारांत पुंलिंग सप्तमी एकवचनम. किं पदमस्ति श्लोके? सप्तमी एकवचने आहवे इति. यस आहवे इति सप्तमी एकवचनम. अकारांत पुल्लिंग शब्दः अयम्. इतः पूर्वमेव पठितः खलु. तत्रैव अस्ति पृष्ठे. इट इज देयर ऑन द अबव. पुनः घ अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचन. नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचन अकारांत. राज्ये. राज्यम इति नपुंसकलिंग शब्दः. राज्यम राज्ये राज्यानि. सो राज्ये इति सप्तमी एकवचनम् अस्ति. पुनः अकारांत पुंलिंग प्रथमा एकवचनं. कः शब्दः? किं पदं? राघवः. तत्र एकमेव पदमस्ति प्रथमायाम् एकवचने राघवः इति पुल्लिङ्गः. अन्तिमं पदं प्रति पद कर्तरि लंग प्रथम पुरुष एकवचन क्रियापदम. प्रत्यपादयत् इति क्रियापदम. प्रतिपद कर्तरि लंग प्रत्य इति. एवं प्रकारेण श्लोकात् कति पदानि? षड्पदानि वयं चितवन्तः. वी कलेक्टेड 6 फ्रॉम द द्वितीय अंशः. संधिं कुरुत. मेक संधि हियर.
Like one is given vachanat hatva becomes vachanad hatva. Similarly, vak harihi. Srinivas, what will this become? Vagharihi. Same way. Vagharihi. Va ga gha rihi. Vagharihi. Vagharihi. Athava vagharihi. There are two chances here. Vachanad hatva it could be, or vachanad hatva. I will write this little later. Vagharihi or vagharihi. Okay. Try the next one. Uddhataha. Uddhataha. Yes, you have done it. Uddhataha. Tat plus jhatiti. Tad jhatiti. Tad jhatiti. Jhatiti means fast. Tad jhatiti. Tvat dhakkam. Tvad dhakkam. Tvad dhakkam or tvad dhakkam. Two options. Tat plus dhanam. Tad dhanam or tad dhanam. Evam rupena. Vayam likhamah ante. Trutiyamsha viparitarthakam shabdam likata. Now write the opposite words here. Antonym. Hatva. Opposite, you simply put a there. Ahatva. What else can you do? Killed, having not killed, not killing. Ahatva. Nahatva. Ahatva. Okay, if you want killing, not killing. Yeah, ahatva is upari, upar, upper, Angla Bhasha upper, below, adhaha, upari, adhaha. Okay, then mitram, shatruhu, arihi, there are so many. Prabhuhu, Prabhu, opposite, sevakaha, bhrutyaha. Prabhuhu, sevakaha, bhrutyaha. Gatva, opposite. Gatva, after going, having gone, having come. Agatya. Gatva, agatya. Nayati, opposite. Anayati. Nayati takes anayati. So with the upasarga you can make opposite words in some places. Excepting the first one, hatva, ahatva. Upari, adaha, mitram, shatruhu, prabhuhu, sevakaha, gatva, agatya, nayati, anayati, anayati. Evam viparita. विपरीतार्थक शब्दाः एते चतुर्थांशः कोष्टके प्रदत्तानां सोपसर्ग धातूनां लंग लकारे रूपानि लिखतु. ओके, लंग लकार only is asked here, past tense. Universe, sorry. One is done. Pratipad, pratyapadyata. Pada is atmanepada, pratyapadata. Pratyapadyata is made. Similarly, pratishru, shrunoti. Shrunoti in latlakara. Shrunoti, shrunutaha, shrunvanti. Shru, shravane. Pratya, with pratina, yanadesha sandhi comes there. Pratyashrunot. Pratyashrunot. It is sarvepi shabdaha lekaniyaha. Pratyashrunot. Next, ga. Parichi, chi, chinoti, chinutaha, chinvanti. Chi to collect. This we have not studied so detail. Anyway, chi to collect, chayane, pariyachinot, pari achinot. Because of pari upasarga is wanting to make use pariyachinot means picked up.
Paryachinot, pick it up. Paryachinot, Paryachinutam, Paryachinvan. Achinot, Achinutam, Achinvan. That is how it goes. Gha, Prati, Bhasha. Bhasha, na, Bhasha. That is. Dirgha is unnecessary here. Dhatu should be given, Bhasha. Prati, Bhashate. Prati plus Abhashata, Srinivas. Pratyabhashata replied. Pratyabhashata. Similarly, Prativada. Prati avadat. Pratyavadat replied. Pratyavadat. Then cha prati agam. Pratyagachat. Just like pratyapadayat, like what we said. Pratyagachat means returned. Then antimaha cha pari plus bhusha to decorate. Pari bhushayati. Bhushayati abhushat. Bhusha is available, I think, in Prathama Gana. We are not studying Gana. Bhushati. Bhusha. Bhushayanti. Dashama Gana also is there. But if it is Prathama, then we take Parya Bhushat. Parya Bhushat Srinivas. Bhusha Dhatu. But in what Gana only Bhusha. So it is there in Prathama Gana. Bhushati is also there, Srinivas. So Parya Bhushat, if it is there. Another Gana also is there. Churadi Gana, that is Bhushayati. Bhushayati, Parya Bhushayat, if it is. So two forms we have to write, Srinivas. Then Panchama Slokasya Anvayam Pureta, that is there, Srinivas, you can do it. Ahave Atva Tadraje Sugrivam Eva Pratyapadayat. Atra kinchid lekanamasti kurmaha. First point is not necessary, na? Slokat padani chitva Sugrivam Sugriva Vachanat Ahave, very simple. Only start from 2. Point 2, Srinivas. This is not writing properly, black. Another. Kaijanka. Vaghari. Got it? Black? It is this one? Not, na? Okay, you can take it later. Two forms you can. Vagharihi, Vagharihi. Black are over, Srinivas. What is the next one? G.
Third one, ga. Yeah, Buddhataha. Oh, I am writing this. Very, very. He also used one. They are fading, I think. Time. Uddataha. Anantaram? Tachhatiti. Ka, gha. Tachhatiti. Jatiti one. Next. Tvaddakam. Tvat dakkam. Dakkam means drum. Tvat dakkam. Next. Tadhanam. Tadhanam. Evam, that is part 2 is over. 3, Viparitartha. I think we have to write also. Just fast you can do. 2, 3, na? Tell me. Ahattva. Adaha. Adaha. Ga. Shatruhu. Arihi. Shatruhu. Gha. Sevakaha. Bhrutyaha. Nya. Agatya. Agatya. Cha. Anayati. One more. That's it. 1 minute it will give. What is that? 0.4, no? Oh, these all should be thrown out. Necessary keeping them. Ka is given. Yeah. Prati shru. Pratyashru. Parichi. Parichi. Parya. Shinot. Parichi is there, third one? Kodacham, Paryam. Parichi. Number I have to write. Yeah. Next. Pratibhasha. Pratyabhashata. 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 Nya. Pratyavadatta. Pratyavadatta. One more. Yeah. Cha. Pratyagachat. Gachat. Cha. What is that? Pratyabhushata.
Parya. There are two ways, two ganas are there, Bhushat or Parya Bhushayat. Or That is next is Purayata. only That's not. sentences. So we repeat. Oh, not sentences, over. Yeah. But Anvaya Purayata is simple. That is simple. We need not. I thought sentence making is there at the end. Okay. Atra vayam sthapayamah. Shubham bhuyat. We will take up that next class. Shubham bhuyat.